ஓகே லைவ் பண்ணுறேன். ஓகே லைவ் வந்துடுச்சு. அந்த ஃபோன் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு உடனே இருந்துச்சு மக்களே. நேற்று வந்து பாதியிலே போயிட்டேன். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியல. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன்று தானே சேட்டு. ஆமாம் மக்களே. லைக் பண்ண இந்த மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணாத மக்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா நானே இப்போ ஷேர் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன் சோஷியல் மீடியா நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் நீங்களும் உங்கள் சோஷியல் மீடியாலாம் போட்டுருங்க சரிங்களா. சரிங்க, நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் டாபிக்குள்ளே. இன்றைக்குமே நான் ரொம்ப நேரம் லைவ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணல மக்களே. மெசேஜ் கூட பார்க்கல நான் வாட்ஸ்அப்பில். இன்னைக்கு ஃபுல் ரெஸ்ட் மோட் தான் பார்த்துட்டு வர. வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வந்து வாட்ஸ்அப்பே காலிலேருந்து இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். சரி இது நல்லாச்சு. ஓகே தான். கொஞ்ச நேரம் விட்டிக்கும் மைக்கு, கொஞ்ச நேரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டொப் டொப் டொப்புன்னு அடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு நான் கேம்குள்ளேயே சாயந்தரமாக தான் போச்சு. ஐயோ என்ன சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறேன். விளையாடுறேன் பார்த்தீங்களா. ஹாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சோதனை ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் மோட் போயிட்டேன்னா எப்பயுமே அரை தூக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கேன் லைவில். சரி லைவ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒடியான்ட்டேன். ஆனால் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். நேற்று தான் உட்காந்து லைவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அதனால் பேசவே முடியல. இன்னைக்கு அந்த இது இல்லை, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். டீம் வந்து ஹைட்ரோ டீம் எடுத்துகிட்டு ஹைட்ரோ பிளேயர் வாட்டர் இஸ் கரெக்டாக வரும்.
சரி சொல்றீங்க. அங்கே அவள் ஐஸ் தானே, அப்போ ஐஸ் கேரக்டர் உதவாது. அப்போ நமக்கு ரொசாரியோ இஸ் வேஸ்ட்டு தான். ஐஸ் அண்ட் ஃபயர் வேணுமா? நீங்கள் சேர் ஜெயிச்சானுங்க அதான் ப்ரோ கற்றுக்கிட்ட. ஃபைனலுக்கு வரேன். அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் என்பிசி கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது. ஐஸை போட்டு உரைய வச்சிருக்கா, அங்கே நிற்கும் போதே ஹெச்பி போகுது. அதான் கிராண்டாக இருக்குது. மற்ற இதெல்லாம் கூட நான் வச்சுருக்கேன், நிற்கும் போது ஹெச்பி போகுது. ஓ கேக்குதா? கேக்குது கேக்குது. ஐயோ நான் என்ன போட்டிருக்கேன், நீ என்ன படிச்சிருக்க? வரும்னு சொல்லியிருக்கேன், வேணும்னு எடுத்துட்டு போறேன்ற. அதாவது எப்படி தெரியுமா, உனக்கு நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் தடவை வந்து நெருப்பா வரும், ஓகேவா? அப்போ வந்து நீ ஐஸையோ தண்ணியோ வச்சு அடிக்கணும். ரெண்டாவது டைம் வந்து ஐஸா வரும், அப்ப நெருப்பையோ தண்ணியோ வச்சு நீ அடிக்கணும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்ததே ஐஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நெருப்புலயே வந்திருக்கும். ஐஸா? அப்ப ரெண்டாவது டைம் நெருப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ரெண்டாவது டைம் நெருப்பு. நேத்து லைவ் பாத்தியா இல்லையா? ஐஸ்னால தான் மாட்டிக்கிட்டேனே நானு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ், அடுத்து நெருப்பு, அப்படி ஒரு 2 டைமும் வரும். அது 2 டைமும் நீ தோக்கடிக்கணும். அதை நீ அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா கீழே லோ டிஃபிகல்ட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிச்சிருக்கும். அதை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும், லெவல் கம்மியா வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி நீ அதை கொடுக்காம நீ பாட்டுக்கு திரும்ப திரும்ப அடிச்சுக்கிட்டே இருந்த. அந்த மாதிரி எதுவும் கேட்கலையே. சைட்ல பெருசா காமிச்சதுயா, நான் உன் லைவ்ல பார்த்தேன். லோ டிஃபிகல்ட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிச்சது. அதை கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஈஸியா அடிக்கிறதுக்கு இருந்திருக்கும். ஏன்னா உன்கிட்ட இருக்க கேரக்டர் வச்சு அடிக்கிறதுக்கு கிச்சிங் நீ ஓரளவு பண்ணி வச்சிருப்ப. இதை அடிச்சு அன்லாக் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் வந்து நீ பில்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா பொறுமையா போய்க்கலாம். ஆமா நான் கடைக்கு வந்துருக்கேன். சமைச்சிட்டு போயிடும். ஓகே இந்த ஃபோனை பேசிட்டு என்னையா உள்ள போனியா? சமைச்சிட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் சாப்பாடு சமைச்சிட்டு போயிடுவேன். தேவைப்படும் பாபரா வச்சிருக்கேன், மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது. இருந்தாலும் உன் பார்பரா செத்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? அதனாலதான் பாபரா ஹீட் பண்ண வேணும்ல. பார்பரா லெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கியா முதல்ல? எங்க பண்ணி கோவா பண்ணலாம் எனக்கு ஐடியாவே இல்லையா. இல்லாட்டி நான் அந்த சைடே போயிருக்க முடியா, நாவியா எடுத்துட்டு நான் பில்ட் பண்ணிட்டே போயிருக்கேன். யோ இதுதான் ட்விஸ்ட், அதான் ட்விஸ்ட் ஹார்ட் பீஸ். அதனால தான் எதுவும் சொல்லல. அதான் நல்லா வச்சிங்க ஆப்பு. ஆனா நல்லதுதான், இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் சமாளிக்க போயிடும். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன். அந்த என்பிசி தான் காண்டேச்சு. காண்டேத்துல தாவடி அடிக்கும். அது நீ இப்ப இது பண்ணிட்டு என்ன பண்ண, உன்கிட்ட ஹைட்ரோ கேரக்டர் வேற, தண்ணி இதுல வேற கேரக்டர் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ற, பார்பராவை லெவல் எவ்வளவு கொண்டு போக முடியும் ஃபுல்லா கொண்டு போற. பில்டு பண்றதை அதுக்கும் ஆக்டிவேட் அடிக்க. சண்டே வந்து நீ என்ன பண்ற, பகல்ல சும்மா இருந்தீங்கன்னா லைவ் போடலைனாலும் பரவாயில்ல, கேம் போடுற.
சண்டே தானே அது கேரக்டர் பில்ட் பண்றது தானே நம்ம ஸ்டோரி போனா தான் லைவ்ல வேணும் உனக்கு டபுள் டியூட்டி இல்ல சண்டே உனக்கு டபுள் டியூட்டி சண்டே இல்ல டபுள் டியூட்டி இல்ல யோ போன வாரம் சண்டே டபுள் டியூட்டி பார்த்தயா இந்த வாரம் லீவு இந்த வாரம் லீவா ஓகே ஓகே யோ ஆனா நேற்று விளாண்டுருப்பேன்யா நேற்றே உட்காந்து முடிச்சிருப்பேன் அதை என்னால் முடியலையா நேற்று மத்தியானம் வரும்போதும் முடியல மத்தியானம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நைட்டு சுத்தமாக முடியல லூசு ஒரு சைடு மூக்கு நேற்றே முடிய வேண்டியது இத டிஃபிகல்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா லோ டிஃபிகல்ட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதுலயா பண்ணியாவது முடிச்சிரு அது ஓகே முடிச்சிட்டு அப்புறமா நீ கோப் அண்டா கழிச்சு பாத்துக்கலாம் அங்கே காட்டுச்சு இங்கே காட்டுமா இங்கே காட்டுமா என்ன அந்த டொமைனுக்குள்ள போகும்போது காட்டும்னு நினைக்கிறேன் பார்ட்டி லெவல் இஸ் ஸ்லோ ரெக்கமெண்டிங் தான் இருக்கு டிஃபிகல்ட்டி எதுவும் போடலையே அவர்கிட்ட சண்டை போட்டு அடி வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் காட்டும் தோத்ததுக்கப்புறம் காட்டும் அதை செட் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு வையேன் செட்டிங்ஸ் போனேன்னா வேர்ல்டு லெவல்னு காட்டுதா ஆமா அதை கம்மி பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் 24 மணி நேரம் கழிச்சு திரும்ப வச்சு பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சு சொல்லி எழுதிட்டு வரேன் செட்டிங்ஸ்ல வேர்ல்டு லெவல்னு ஒன்று இருக்கும் அதுல பண்ணிட்டு ஆனா ஒண்ணு நீ கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஓபன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது பிரச்சனை இல்லை பெரிய பெரிய இதில் வந்து லாக் அவுட் பண்ணுமா என்ன அதான் தேவை சும்மா க்ளோஸ் பண்ண ஓபன் அப்படி பண்ணிக்க அதுக்கப்புறம் வந்து கம்மியாயிரும் இருக்கும் வேறு லெவலு செட்டிங்ஸில் கண்ட்ரோலு உங்க செட்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா காட்டு பாரியா வேர்ல்டு லெவல் 4 3 காட்டி அந்த இடத்துல டவுன் மாதிரி ஏரோ காட்டு பாரியா செட்டிங்ஸ்ல போன் பாக்கெட்ல இருக்கு நான் இன்னும் கையில எடுக்கல நீ இரு பாத்துட்டு சொல்லு நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணா உன் பேர் காட்டுதுல்ல ஓ பேரா நான் மெயின் செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்க இல்ல உன் பேர் காட்டும் இல்லையா சைடுல அத அதுல பாரியா வேர்ல்டு லெவல் மேப்ல காட்டுது பாரியா அந்த ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி வேர்ல்டு லெவல்ங்கிற இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு ரவுண்ட் போட்டு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி அதை தோடியா 41 கீழே ஒன்று 5க்கு பக்கத்துல ஒன்று காட்டு பாரியா சின்னதா வேர்ல்டு லெவல் 5ன்னு போட்டு அது பக்கத்துல ஒன்று இருக்கு ஆமா அடுத்தது 4 கொண்டு போக முடியும்னு காட்டுது 4 கீழே போகாதா இப்ப லோவர் வேர்ல்டு லெவல் காட்டுதா அதை டச் பண்ணி விடு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஆயிடுச்சு இப்ப போய் அதை அடிச்சினா ஈஸியா அடிக்கலாம் ஆனா இன்னொரு இது சொல்றேன் இதை நீ அடிச்சினா அடுத்து 24 மணி நேரத்துக்கு பாஸ் லூட் நீ அடிப்ப இல்ல ஆமா அதை அடிச்சாலும் அதுலயும் கம்மியா தான் கிடைக்கும் அந்த லூட் இல்ல அந்த புக் அடிக்கிறது நான் ஆக்சுவலி புக் அடிச்சிட்டேன் சரியா ரெசினை கிராப் பண்ணிட்டேன் இருந்த ரெசினை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு பேக்கப் 200 வந்துருச்சு சாயந்தரமாக தான் கேம் ஓப்பன் பண்ணேன் புக் அடிச்சுட்டு 5 புக் அடிச்சுட்டு ரெசினை கிராப் பண்ணி வச்சுட்டேன் 200ஐயும் மறுபடியும் 5 கிராப் பண்ணி அதாவது இப்போ என்னன்னா இதுக்கப்புறம் நீ இந்த மாதிரி பாஸ் அடிக்கிறத அடிச்சாலும் அந்த டிராப் வந்து உனக்கு அந்த பர்பிள் கலர் புக் கிடைக்கும்ல அது கிடைக்கிறது கிடைக்காது இல்லைன்னா 5 ஸ்டார் லூட் எதுவும் கிடைக்காம போகும் அந்த மாதிரி அது வாய்ப்பு நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே அடிக்க போறோம் கோஆப் அன்லாக்கா போகுது அப்போ வந்து நாளைக்கு நைட் இதே மாதிரி நாளைக்கு நைட் இதே டைமுக்கு நீ வந்தேன்னா இதை வந்து வேர்ல்டு லெவல் திரும்ப நார்மலுக்கு மாற்ற முடியும் அது மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி மாற்ற முடியாது நாளைக்கு தான் மாற்ற முடியும் நாளைக்கு இதே டைம் 9:23 தான் மாற்ற முடியும் அது வரைக்கும் நீ பாஸ் அடிச்சினா வேஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நான் அடிச்சாதானே நான் ஏன் அடிக்கிறேன் அதான் இப்போ போய் அதை அடி வேற வழி இல்லை நமக்கு அப்டேட் இல்லை லெவலு 59 தான் காட்டுது இப்போ கரெக்டாக இருக்கேன் நம்ம பார்ட்டி இப்போ நம்ம பார்ட்டி லெவல் நல்லா இருக்கு ஐஸ் அண்ட் ஃபயரு முதல்ல வந்து ஐஸ் டைப்புக்கு ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் ஆமாம் என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஐஸுக்கு ஏதோ ஒன்று எடுத்துட்டு போய் இப்போ இருக்கிறது ஒன்று எல்லாமே 60 தானே இருக்கு 60 70 தான் இருக்கு லெவலு போ அடி ஏதோ ஒன்று எடுத்து போ அடி டேலண்ட் எல்லாத்தையும் லெவல் நல்லா பண்ணியிருக்கீல பாபரா அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஆனால் ஓகே பாருடா நான் 60 தான் இருக்கேன் 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 60 தான் இருக்கே
If I didn't know this மத்த எல்லாத்துக்குமே டேலண்ட் ஃபுல்லா பண்ணிருக்க. அப்ப போய் அடிப்போம். கேமிங் தான் பயங்கரமா இருக்கும். street market. தேவையான அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம். Have you learned your lesson now? முதல் ரவுண்ட் கேமிங் தான் அடி வாங்குவேன். அது முதல் ரவுண்ட் அடிச்சிருவோம். ரெண்டாவது ரவுண்ட் கேமிங் நல்லா அடி வாங்கும். ஐஸ் வரும்போது. நெருப்பு வரும்போது. The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. நெருப்பு வரும்போது ஐஸ் மெயினா வச்சுக்கணும். ஐஸ் வரும்போது நெருப்பு மெயினா வச்சுட்டு அடிக்கணும். நெருப்பு தண்ணி வேணும். Shogun. I know. You can't get me out of your mind. But you really don't go thinking I'm surprised. I'm well aware that you hate me with the way you follow me around like so you came to expose my crimes in front of I'm just a Snezhnayan diplomat. She doesn't take us seriously at all. Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand... Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? மக்களே பார்க்குற மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்க. Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne! Proceed. My, you're full of surprises today. I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Then I will deign to share this last dance with you. A lesson on harbinger power and elegance? As you wish. Fighting for the Saturday. Strengthening food 2 ஸ்டார்ல தான் செஞ்சு வச்சிருக்கேனா. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது. ஒரு ஃபோன் வந்து அத கட் பண்ணிட்டு திரும்ப இதாகுதானே. ஒரைதியா. Hey, what gives? Alley-oop. Detestable. கொஞ்சம்
கஷ்டம் தான், ஆனால் சமாளிக்க முடியும். இந்த உறையுது, இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓய் நேற்றை விட ஆனால் செம்மையாக இருக்கியா, எனக்கு ஈஸியாகவே இருக்குது. நேற்றுலாம் உருவத்தின் உச்சகட்டமாக இருந்துச்சு. பில்டு இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக எடுத்துருப்பேன். பில்டு இல்லாததுதான் காரணம். ஏய் Sorry, pal. You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid. ஒரே வைக்கிறானுங்களா சாமி. நைட்டோட இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஈஸி தான். அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஐம் வெரி ஹாப்பி. Dance. வேகமா 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 வேகமா. Cut to the chase. The pale flame smolders. Already bro, hi bro. Speed of light. வயருக்குள்ள சமாளிச்சிடலாம்ப்பா. ரெட் பியூட்டிஃபுல் அதே கீழே வந்துச்சுன்னா அது ஈஸி தான். Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Lights out. இவனை ஐஸை நோக்கி ஓடணுமா? இதனா ரொம்ப Go, இருக்கு. Barbara, go! Don't blink. Not every wound will heal. ஓர் ஹீட் இஷ்யூவா? இது
நெருப்புலையும் தண்ணியிலையும் போட்டு வாட்டி வளர்க்காங்கப்பா. Speed of light. நெருப்புலையும் Nowhere to hide. Incoming. Hey! I'll protect us. Who dares call me a witch? Immolation, a cherished agony. Do you feel it? Don't blink. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இழுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும். நேற்று மாதிரி இல்லை. நேற்று அடிக்கடிக்கு ஹெச்பியே குறையில. அதான் பெரிய வருத்தமாக போச்சு எனக்கு. Dance, Let my the show pretty. begin. ஒரு ஸ்டார் போட்டே இருக்கா? இருக்கு 3. You can't run. ஏய் அடி 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 அடி. Yeah! Got lucky that time. ஒரு பேர் வந்து வருது. Embrace your searing reckoning. Incoming. Punishment. Embrace your searing I'll reckoning. protect us. All must burn. ஏய் கரெக்டாக ஒரு ரூட்டு பிடிச்சி போயிட்டு இருந்தேன். What a nuisance. You can't run. Who dares call me a witch? ஓடிட்டு 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 ஓடிட்டு. Not even ashes will remain. Embrace your So you know searing your stuff, reckoning. huh? With sword comes shadow. ஐயோ மூவாயிடுச்சு அந்த கேரக்டரு. வேறு ஹெச்பி போயிடுச்சு. Don't get lucky that time. ஓடு இன்னைக்கு நீயா நான் பார்த்துருவோம். Incoming. சரி அட்டாச். So strong, but how? வேலை லெவலை குறைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். நேற்று உன்னை வேலை லெவல் அதிகமாக வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டேன். குறைச்சிட்டேன். பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா பாஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அடிக்க போகிறோம். கோவா பண்ணலாம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன லெவல் 1 கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me, swear. If you strike me, I will make sure. Shogun Showa. The Batui will make sure that your precious Inazuma... Stop! I Inazuma order God. you! And you! Filthy rats! All of you! உனக்கு தேவைமா இது? எண்டிங் தேடி பிடிங்க இல்லை. You are the enemy of eternity.
But as the victor, I acknowledge your honor. ஐயோ நம்ம சைடு திரும்புது. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just ஏதோ like 5 ஸ்டார் that, ஏதோ ஒன்று right? கிடைச்சிருக்கு. Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. என்னாச்சு? ஷோகன் One strike from the Shogun and now Senor is gone. She got what she deserved, but Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Huh? Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. என்னாச்சு நமக்கு? ஏதோ ஐஸ்ன்னு மட்டும் புரியுது. Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend against. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. ஓ இங்கே எங்கே என்னமோ ஆயிடுச்சு பைமான். Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Let's go see what the situation is, shall we? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Tiny. மறுபடியும் எங்கேயோ எடுத்துட்டு விட்டாங்களே. ரைடன் ஷோகனோட இதா. So we meet again. இந்த தடவை தான்ப்பா இது ஒழுங்கா பேசியிருக்கு. இங்கேம்மா சண்டைக்கு பதிலாக பேசி தீர்த்துக்கலாமா? Indulge my curiosity.
What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Excessive yearning leads to inevitable destruction. Ay, you're gonna practice it. Ready, steady, go! Cut to the chase. Strike dead, lights out. At least one party clear na kare tuna. Gotta keep trying. I feel Because I na coach when a na little kare. weak. Fall from the land of eternity. Stop it now! Inferior. Strike dead. Let's see. I gotta run. Let's go. Let's go. Maybe this is just fate's dark design. Oh, cutting முடியுதா? இந்த ஃபைட்டை நம்ம தோத்துட்டோம் அப்படிதானே? Dear me, aren't you cutting it rather close? ரொம்ப லேட்டுமா. Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. இதுக்கு மேல உனக்கு HP ஆகாது நீ அவளை அடிச்சு சாவடிக்கிறதா. Now then, close your டாமிகா eyes. வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டால. We can abolish the Vision Hunt decree. Incoming. Yeah.
பக்கத்துலயே போக முடியலையே. Sorry, Your pal. verdict is decided. ஏன் போகாதுன்னு. Alley-oop. What a nuisance. அனிமல் கேரக்டர் You can't run. Mini happy return. Yearning. All returns decided. Sorry, pal. Still breathing. Nowhere to hide. ஸ்கின் வேலைக்காகாதுன்றது. Shiver. Judgment. Your verdict is decided. La, 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 la. Let the show begin. Yeah. Mighty mythical beast. Alley-oop. Lights out. Your verdict is decided. Yeah. இந்த கேரக்டர் வேஸ்டா இருக்கு. Up to it, Manzai. Hey, show's over. Folks. ஆமா கிட்ட நல்ல Sorry, pal. இந்த பாட்டிலாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? With sword comes shadow. வேற ஏதாவது நல்ல பாட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. This world, a fleeting shadow. Let's dance. நீ கிச்சிங் தூக்கிட்டு வந்ததுக்கு பதிலாக டிராவலர் தூக்கிட்டு வந்துருமா? அது பண்ணாது வான் தப்பு. அந்த இடத்துல இந்தியா மாற்றி டைம் கொடுக்குறாங்க. நீயே சொல்லு. நீ வெளியில இருந்து உள்ள வந்தீல, வரும்போது மாத்திருக்கீங்கல்ல. Mighty mythical beast. நீ மாதிரி மாற்றி விட்டாங்க. I gotta run. ரொம்ப லேட் ஆகுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அடிக்க முடியுது ஆனால் லேட் ஆகுது. Hey, what gives? கிச்சின் எனக்கு கிளிக் ஆகலையா? ரொசாரியாவையும் இவனே வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் இதையும் கிட்ட கரெக்டாக. Forget about me. Just go. இதெல்லாம் பார்த்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா? எதையும் பண்ணாத, அப்படியே மாத்தி விட்டுறாத, விளையாட அடி. ஏற்கனவே லோவா தான் வச்சிருக்கேன். நான் எதுவும் பண்ண பார்த்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன். அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுயா. நீ டொமைன் உள்ள போயிட்டீங்கன்னா சண்டையில இருக்கும்போது இல்ல டொமைன்குள்ள போனா பார்ட்டி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அது தெரியுது. அதான் நம்ம உனக்கு டொமைன் போ அடிக்கிறதுக்குள்ள போறோம்ல, நான் கோப்ல இருக்கும்போது அப்ப என்னால உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சிருக்கா? இல்ல இல்ல, உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி தானே சேஞ்ச் காமிச்சிருக்கு. அது மாதிரிதான் அப்ப மட்டும் தான் பண்ண முடியும். திரும்ப வந்துருயா. நல்லா பாரு. We can do it. வரல bro. சாப்பாடு குண்டு. Maybe this is just fate's dark design. Incoming. ஏன் கேம் கேட்டு வரல? நான் செத்துட்டேன். Got lucky that time. Don't blink. இல்லைன்னா படிச்சிருக்கேன். டிராவல் தூக்கினா கண்டிப்பா படிச்சிருக்கேன். Stronger than I thought. Incoming. Hey. Got lucky that time. Right idea. Wrong time. அவ்வளோதான், இதோதான் இருக்க முடியாது. ஃபைட்டிங் கேட்டே கூடாது. Without yearning, all returns to Let the silence. show begin. அவ்வளோதான். முடிஞ்ச வாக்குறதா? Thunder.
does not bend to the will of mortals. Sister. This world is full of unsolved mysteries. மொத கிச்சிங்க தூக்கி ஓரமா ஏறி அது தேவையே இல்ல. போட்டேன் ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இந்த குச்சிட்டு முடிய போதா? கிட்ட முடிகிற மாதிரி தான் வந்துடுச்சு. அப்படின்னு சொல்லலாம்யா. அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஏன்னா எல்லாரும் இதை தான் பெருசாக சொன்னீங்க. Indulge my curiosity. Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation. If so, then you underestimate me. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations. Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is... That's right. Anyway, you're... so be it. Well then, you who would defy eternity. Excessive yearning. Leads to inevitable destruction. Stop it now! Stop it now! Alley-oop! Hey, Right. what gives? Sorry, pal. Disappear! You're toast! Strike dead! Shiver! Stop it now! Forget about me! Just go. Lightning falls on the land of eternity. Inferior. Restart food. இங்கே இருக்கு. கேம் கேரக்டர் இருக்கு. அந்த ஃபுட் தான் நான் இதை கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் நான் இதையும் கொடுத்துட்டு இதையும் கொடுத்தேன்னா கொஞ்சம் மாற்றி ஏய் க்ளோஸ் போகக்கூடாது. ஏய் Strike dead! ஏய் நான் ஓடுவேன். Attacking me!
Evasion is futile. இந்த டைமிங்கே கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் நீ. தாரேன் அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டேன். ஏய் Show's over. Instabilities will be removed. எங்கேயாச்சும் முடிஞ்சு போச்சு. என்ன போன தடவையோட Strike dead. ஏன்னா போன தடவை அந்த தடவை வித்தியாசமான ஸ்கில்லாம் யூஸ் பண்ணது அந்த கேரக்டர். யோ நீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த யாமிகா வர்ற வரைக்கும் உன் கேரக்டர் சாவடிக்காம அவளோட இப்ப ஹெச்பில பாதியே குறைச்சா போதியா, முழுசா அடிக்க வேண்டியது இல்ல. அது வர வரைக்கும் வைக்க நீ ஒண்ணு கிச்சிங்க மட்டும் தூக்கிட்டு டிராவலரை வைன்னு சொன்னா கேரக்டர் மாத்திட்ட லெவல் பண்ணாத கேரக்டர் தான் அடிவாங்க. ஓ பார்பராவை தூக்கிட்டு நீ பார்பரா கூட கொஞ்சம் ஹீல் பண்ணியா விட்டுருக்கும்ல சாவடாம. At least no more. நீ டிராவலரை மட்டும் அது என்ன பண்ணிருக்கணும், கிச்சிங்க மட்டும் தூக்கி டிராவலர் மாத்திடணும். அதை விட்டு பார்பராவையும் சேர்த்து மாத்திக்கணும். அது வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உன் கேரக்டர் சாவாது. ஓகேவா, அடிச்சிருவ ஈஸியா. அது பாதி ஹெல்த் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான், அதுக்கு மேல நீ அடிச்சிடணும். அது வரைக்கும் நீ சீக்கிரமா அடிச்சிடணும் டக்கு டக்குன்னு ஸ்கில்ல போட்டு. Miko, this was your doing? ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் ஹெல்த் குறைய விட்டா பரவாயில்ல, ரெண்டு மூணு டைம் சாவ விட்டேனா. Don't forget who taught you how to place your consciousness. ஹெல்த் குறைய விட்டு திரும்ப ஏத்திக்கலாம். சாவ விட்டேன்னு என்ன ஒண்ணும். Surely you don't think your ambition alone. சாவ விடாம ஹெல்த் குறைஞ்சா தள்ளி தள்ளி போய் அடிச்சிரு. அப்படி வந்து அடி, அப்பதான் அடிக்க முடியும். இது முடிஞ்சுனா நாளைக்கு பகல்ல முடிஞ்சா வா, உனக்கு பில்ட் பண்றதுக்கு அந்த பொறுக்கிறதுக்கு பாஸ் அடிக்கிறல ஹெல்ப் பண்றேன். நான் பண்ண முடிய வரைக்கும் விளையாடுவேன். பாஸ் அடிக்க முடியாது, ஏதா பொறுக்கிட்டு இருக்கேன். Now then. பொறுக்கிறதுக்கு எதுக்கியா நான் வரணும்? நான் சொல்றது அந்த நாவியாவை டெவலப் பண்றதுக்கு பாஸ் அடிக்கிறதியா? டெவலப் பண்றது அத சொல்றேன். அது அடிக்கிறது பாஸ் அடிச்சு பொறுக்கிறது புரியுங்களா? டெவலப் பண்றதுக்கு மட்டும் புரிக்கல. ஆனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்னொன்று நீ லெவல் கம்மி, வேர்ல்டு லெவல் கம்மி இல்லை, அதனால உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ அடிக்கினா பைசா ஆர்டிஃபிஷியல் கிடைக்காது. We can abolish the Vision Hunt Decree. நீ ஓவர் போர்டா வச்சிருக்கானுங்கம்மா.
severed. It really hurt. மாற்ற முடியாது அதான் மாற்ற Lightning does not bend to the will of mortals. All desire can be broken. Up to it, Manzai! All will be severed. Alley-oop! Ta! Ta! Cha! Your verdict is decided. Light act. You can't run. This world, a fleeting shadow. Disappear! ஒரு அடி தான் இருக்குது Mighty mythical beast! All will be severed. This world, a fleeting shadow. Ta! Ja! Ja! ஏய் The feeling's mutual. Sorry, pal. Judgment. Shiver. Yeah. Yeah. Kick. This world, a fleeting shadow. Yeah. Up to it, Manzai! டெக்னிக் கொடுத்தேன் எங்கடா This world, a fleeting shadow. No. ஏய் I ruined everything. ஓடு Judgment. முடிச்சுன்னு அன்னைக்கு This world, a fleeting shadow. Windblade! Stop it now! The feeling's mutual. Mighty mythical beast! Ta! Ta! Ja! Ha! Disappear! All will be severed. ஏய் Many happy returns! Ja! Ja! Za! Eat this. அப்பா You've ஹாய் ப்ரோ lost, ஃப்ரெண்ட் eh? ஹாய் ப்ரோ யூ லாஸ்ட் Yes, I have. Why can you not trust your people, and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward? So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her.
The tales are still retold in the shade of every thunder sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion. Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change, it does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed? Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely. And yet, for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time
to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. என்ன சமாதானம் குடி பறந்துச்சு. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. இன்னும் எதுவும் தராம கூட்டிட்டு So what did you வந்தாங்களா? guys do in the Raiden Shogun's plane of euthymia anyway? Is the Vision Hunt Decree abolished? Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So maybe the reason Yai Miko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. ஹிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆனா கோஆப் வந்தா காக்கல. Let me try again. ஜாண்டா இருக்குல்ல. 46 மீட்டர்ல தான் இருக்கான். மேல தான் இருக்கு இந்த கேரக்டர். பின்னாடி என்னமா பண்ற? Why, hello. If it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here. I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks... Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? I handed that over. You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. For once, Paimon just does not know what to say. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia.
Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging bro. it for Hi, the hi, one hi. at the core of the plan? Judging by the results, at least, மக்களே I dare பார்க்குற say மக்கள் I மறக்காம struck a லைக் good பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் deal. பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. When you put it like that, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் சப்ஸ்கிரைப் Paimon பண்ணுங்க, has லைக் to பண்ணாத agree. மக்கள் லைக் பண்ணுங்க. A traveler. Well, what's done is done, and Paimon heartily thinks we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் செஷன் What would you like to know about? ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இப்போ. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there is one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ugh, not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis, and the prototype puppet is now known as the Balladeer. What a It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Morat's told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were 2 twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not 2, but 1. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them, right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A a lot better now after finding that out. I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was. Wow. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry. We aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. As for your sister's whereabouts, I will use all the resources at my I'll let you know if I find out anything.
consider it part of my means of thanking you. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. In Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Are you sure? Okay then. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yai Miko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. ஃபைனலி கோஆப் அன்லாக் பண்ணி விடுங்கடா ப்ரோ. இன்னும் அன்லாக் ஆகலை ப்ரோ. உங்களுக்கு என்னடா நான் பாவம் பண்ணேன்? எதுக்குடா எனக்கு இதை அன்லாக் பண்ணி விட மாட்டேங்கிறீங்க? கோஆப் அன்லாக் ஏதாவது நான் குஷ்டு பண்ணுமாடா? அதையா சொல்லுங்கடா. ப்ரோ இருக்கியா விஜய் ப்ரோ? ஹலோ, கேக்குதா? இப்ப நீ கேத்ரின் கிட்ட போயேன் ஒரு நிமிஷம். எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்கு, அதனால ஒண்ணு. அது ஏஆர் லெவல் ஒரு 40 போனேல? புரியல. ஏஆர் லெவல் 40 போனேல? ஆமா. அதுக்கு ஒரு புஷ்ட் பண்ணணும். அது பண்ணாதான் கோ பண்ணலாம் ஆகுமோ என்னவோ. அது ஒண்ணு இருக்கு. அது கேத்ரின் கிட்ட போ, அதை காட்டுதான் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி கேத்ரின் அது எங்க இருக்கு? அங்க போணுமா? அதே ரிவார்டு கலெக்ட் பண்ணவே இல்லையா? கமிஷன் முடிச்சிட்டு அந்த பச்சை கலர் ட்ரெஸ் மான்ஸ்டாஜ் கிட்டயோ இல்ல லீவ் கிட்டே ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போ. மான்ஸ்டாஜ் கிட்டே போ. லீவுக்கு போக சொல்லுது. லீவுக்கு தான் போக சொல்லுது. இது போயிருக்கேன். இங்கதான் போக சொல்லுது. அது போக சொல்றது சமீருக்கு போக சொல்றதா குஸ்டிக்காக சொல்ல ஆர்கான் குஸ்டிக்காக. Traveler. Hey, Catherine. I went to the shrine. Catherine? Wait, no. Okay, so Who can say? But the anticipation of knowing that an unexpected reunion is due is making me happy to see everyone I cross paths with today. fair enough. Even though we see each other pretty much every day. Wait, are you saying? Oh, Paimon gets it. Well, let's just hope the shrine maiden was right. Fingers crossed we find her. I'm sorry. Did I say something I shouldn't have? You both Oh, it's nothing. Anyway, back to business. Yes, as a matter of fact, I do. This one is from a minor. It seems to Really? இங்க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மான்ஸ்டாஜ்ல இருக்க Very well. நம்ம சொல்றேன். அதுகிட்ட போய் ரிவார்ட் கலெக்ட் பண்றதுக்கு போ, அப்புறம் சொல்றேன். எதுக்கு நம்ம என்ன காட்டுது பாத்து. இங்கே பார்த்துருவோம். Add Astro.
ஏதோ ஒரு டொமைன் காட்டும் அதை அடிக்கணும்னு சொல்லி அது வான் சாட்ல தான் காட்டும். அது அங்க போனீங்கன்னா அங்க இருக்கதே பக்கத்துலயே பாத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். இல்லையே அங்க எதுவும் காட்டலையே. 40க்கு எதுவும் காட்டல, 45க்கு தான் இருக்கு. என்ன இது கோப் அன்லாக் ஆயிருக்குன்னு கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் அன்லாக் ஆகலையே. ஒய் ரீசன்? சமீருக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் ஆகுமா? ஐயோ அந்த கோப்பு தொடியா ஏதாவது சொல்லுதா பாருங்க. அதெல்லாம் ஆகாதியா, சமீருக்கு போனலாம் தேவையில்லையா. இது ஏதோ குஸ்ட் தான், அந்த இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. The follow the quest need இது ஏதோ சொல்லுது. இல்ல நீ இப்ப டஞ்சன் எதுக்காவது ஒரு நிமிஷம் அது இதுக்கு போயேன். எதுக்கு? இந்த கேட்டரின்ட்ட பேசேன். கேட்டரிங் Ad Astra Abyss. வந்துட்டேன், ஓபன் பண்ணிட்டேன். அது அப்படியே அந்த காட்டுதுல பாயிண்ட், அது ஒன்னொன்னா நவுத்து ஏதாவது பார்ப்போம். AR-45ல பார், இது AR-45 சரியா? இது AR-40. ஏதோ நீ வேற ஏதோ குஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்ட, அது கோப்ல பண்ண முடியாத குஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு. மாஸ்டர் அண்ட் பாஸ்டர் இரு நீ அந்த மேல போயேன். மேல மோனிகா இந்த எதியா மோனிகா புக் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுல புக்ல இன்கம்ப்ளீட் குஸ்ட் ஏதாவது காட்டும். புக்கா குஸ்ட் அந்த புக் மாதிரி மேல இருக்குல்ல, அதுகிட்ட போனா இன்கம்ப்ளீட் குஸ்ட் ஏதாவது காட்டும் பாரு. புக் ரைட்ல மேலயா அந்த புக் இங்க இல்லையா, சைடுல மேல மேப் இருக்கு. மேப்லயா? மேப் ரைட் இதுல பாரு, இன்கம்ப்ளீட் குஸ்ட் ஏதாவது காட்டுது பாரு. காட்டுதான்னு பாரு. மேப்ல எடுத்துட்டேன். இங்க எதுவும் இல்லையே. மேப் பக்கத்துல அந்த புக் நீ ஓபன் பண்ணல, கலெக்ட் பண்ணல, அந்த கருமத்துல தான் ஏதோ இன்கம்ப்ளீட் குஸ்ட்னு காமிச்சிட்டு இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணினா அதுல ஏதோ காட்டும். கலெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு புக் ஓபன் பண்ணல, அந்த புக்லயா? இதுதான்யா இப்ப போ சொல்லுது, அங்கதான்யா. இங்க பாரு, இப்ப நீ அங்கதான் போக சொல்லுதா? புது இடம். எனக்கு இதெல்லாம் ஆன்ல தான் இருந்துச்சு. இதுல எது வேற ஓ இரு ஆர்கான் குஸ்டுக்கு போகணும்னா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு குஸ்ட் முடிக்கணும். நீ அந்த குஸ்டே பண்ணு. சரி இது அதுக்கிட்டே போ, அந்த குஸ்டே போய். ஏன்னா அந்த குஸ்ட் போனாலுமே நீ தசாம ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணல. ஆமா ஓபன் பண்ற, ஆனா நமக்கு ஓபன் பண்ண சொல்லவே இல்லையா அவனுங்க? சொல்லியிருந்தா தானே ஓபன் பண்ண முடியும். எனக்கு நீ ஏன் முன்னாடி ஓபன் பண்ணல? சரி இப்ப போக சொல்லுது, அதுக்கிட்டே போ ஒரு நிமிஷம். எங்கேயோ போக சொல்லுது. அது அந்த குஸ்ட் நீ பண்ணணும்னு இல்ல, பண்ணும்போதே பண்ணிருக்கணும். என்னாச்சியா? அதுக்குள்ளே போ, பாத்துக்கலாம். கண்டிப்பா அந்த குஸ்ட போ பண்ணலாம். ஆயிருக்கணும். நீ அந்த தசாம் குஸ்ட் தான் பண்ணுதா இல்ல எந்த குஸ்ட் இதை பண்ணுதுன்னு தெரியல.
ஏதோ நீ சசாம ஓபன் பண்ண ஆகுமா இல்ல இப்படி ஆகுமான்னு எனக்கு கன்ஃபார்மா தெரியல. ஆனா ஏதோ ஒரு குஸ்ட்ல தான் மாட்டிருக்கு இந்த கோஆப். அவனா லாக் பண்ணது இல்ல. ஏதோ ஒரு குஸ்ட பண்ணிட்டு பாதியோட நிப்பாட்டிட்டு அதனால லாக் ஆயிடுச்சு அந்த குஸ்ட் முடிக்காம. அந்த குஸ்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு நீ முடிக்கிற வரைக்கும் ஓபன் ஆகுது. ஆனா அது ஆர்கான் குஸ்ட்ல கிடையாது, வேற ஏதோ குஸ்ட். Great, good to meet. Wait a second. நான் ஆர்கான் குஸ்ட்னு தான் நினைச்சேன். வேற ஏதோ குஸ்ட் லாக் ஆயிடுச்சு. என்னன்னு கரெக்டா கண்டுபிடிக்கல. நீ ஒத்தால தான் எல்லாத்தையும் பாஸ் அடிக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும். Terrorists finally came to their senses and are உட்காந்து now ஆஃப்லைன்ல allowing a தான் limited பண்ணணும். amount of ore எதேதுல mining. யூடியூப்ல போட்டு பார்த்தா தெரியும். But some things have happened கோப் recently. இப்போ ஒண்ணுல அன்லாக்ல இருக்க குஸ்ட் ஏதோ ஒரு குஸ்ட்ல காட்டுது. ஒண்ணு அந்த ஜசாம ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணி எல்லா பக்கமும் கருப்பா இருக்கிறது ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணணும். So அப்படி இல்லன்னா வேற ஏதோ ஒரு குஸ்ட் நீ பாதியில நிப்பாட்டிட்டு exactly how big of an issue it is. இந்த Could be ஆர்கான் something, குஸ்ட could be nothing. பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. It's just ஆர்கான்ல சைடுல நீ சும்மா போய் ஏதாவது ஒருத்தன்ட்ட பேசிட்டு அப்படியே வந்திருப்ப. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அந்த மாதிரி அதுக்கு தான் நான் உன்னை நேரா குஸ்ட் மட்டும் கரெக்டா சிவப்பு கலர் காட்டுறது மட்டும் சொல்லுங்க. ப்ளூ கலர்ல பண்றத பாதியில இத பாதியில அத பாதியில இல்லையா நான் ப்ளூ கலர் எதுவுமே பண்ணல சரியா? இல்ல இப்போ நான் எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப ஆர்கான் குஸ்ட் பண்றதுக்கு ப்ளூ கலர் குஸ்ட் ஏதாவது பண்ணாதான் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்குமா? அந்த ப்ளூ கலர் பண்ணிட்டு அந்த குஸ்ட் பாதியோட முடிச்சாலுமே இது ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்துடக்கூடாது. இல்ல அது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அப்படி இருக்கிறது தான் இப்ப கோஆப் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கு. It seems to be a one-way trip. சரி இதுகிட்டே போ, இது என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போம். They never emerge again. தன்னோட கோஆப்பையாவது அன்லாக் பண்ணுதா இல்ல வேற எங்கேயாவது போதா? Frequently as of late. What are these silly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Do we really want to take this commission? Hey! You can at least... Oh, so you'll really regret it. So, what's your verdict? Yep, we'll take it. Great. You're doing me an enormous service here. அது அப்படி லீவ்ல பார்த்தா தெரியாதுயா. லீவ் சசாம்ன்ற லீவ்ல இருக்க அண்டர் கிரவுண்ட் மேப்ங்கறத இடத்த டச் பண்ணி சைடுல கீழ இது பாத்தீங்கன்னா சசாம்ன்றத கிளிக் பண்ணி பாக்கலாம். இல்ல அது ஓகே. அதுக்கு இது பண்ணல. நான் வேற ஒன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுல ஒரு வேற நீ ஏன் பாக்குற? அதுல ஒரு சிட்டி நேம் காட்டுது. அந்த சிட்டி நேம் அதுல ஒரு சிட்டி நேம் மாதிரி காட்டுது. கோஆப்ல அது சசாம்ங்கறது உள்ள இருக்கும். கோஆப்ல சிட்டி நேம் காட்டுதா? என்ன பேர் காட்டுது? யாதர் சிட்டி. அது கோஆப் டச் பண்ணா தெரியும். வைல ஆரம்பிக்குது. இங்க ஸ்டார்ட். மறுபடியும் பாரு. தெரியுதா? இல்ல எனக்கு இது யார் இது? நிமிஷம். சென்டர் சிட்டியா? சசாம்குள்ள போ. சசாம்குள்ள போ. மேப் ஓபன் பண்ணு. மேப்பை கொடுத்துட்டு சசாம் ஜானே அந்த அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஏதாவது பேர் காட்டுதா பாரு. இங்க எதுவும் பேர் காட்டலையே. எல்லாம் பிளாக்கா இருக்குல்ல, அப்புறம் எப்படியா தெரியும்? ஓகே இது ஒன்று சரி நான் ஒன்று பார்க்குறேன். மேபி இங்கே ஏதாவது விட்டுருப்போமா? கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா? கொஸ்டின் நேமில் இருக்குமே தெரியுவா? ப்ளூ குஸ்ட் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இது ஃபாண்டனோடது. நான் ஃபாண்டனுக்கு போகவே இல்லை. இதெல்லாமே பழசு. சமீரோவில் இதை விட்டுட்டு வந்தது. இதுவுமே அதோட கனெக்டட் இல்லையே. அது எல்லாமே முடிஞ்சு கிளியர். அப்போலாம் கோவா பன்லாக்கில் தானே இருந்துச்சு. இன்னும் ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் லாக் ஆனிச்சு கரெக்டாக. என் லைவ் பார்த்தா கூட தெரியும் நான் என்னத்தை விட்டேன்னு. அத கூட எது மேல an order city ன்னு இருக்கு பாரு. அது கரெக்ட். Everything is negotiable except overtime. லீவ் ஹார்பர் அங்க போ. எங்க போ சொல்லுது பாரு. அந்த ரெட் கலர் yellow கலர் காட்டு பாரு. டெலிபோர்ட்.
அது இதுல கரெக்டா போ. இதை முடிக்காம தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் நீ லீவ்ல. இதனாலதான் இந்த குஸ்ட் தான். இப்பயுமே நான் ஒழுங்கா பார்க்கல. நீ தான் பார்த்த. இது ஏதோ ஒன்றுக்காக ஓப்பன் பண்ணிட்டு இன்னும் சும்மா போகலான்னு அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். வேல்டு குஸ்ட்டு தானேன்னுட்டு. ஆனால் இது அதான் பண்ணதான் தப்பு. இது இப்படி விட்டதுதான் தப்பு. அதுதான் கோவப்ப லாக் பண்ணி வச்சிருக்கு. புரிஞ்சுதா? வேல்டு குஸ்ட் அப்படியே ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. இப்போதான் தெரியுது. எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆகும்யா. ஒன்னோட ஒன்று எவ்வளோ கனெக்டாக வச்சுருக்காங்க. மேலே ஜம்ப் பண்ணிட்டு உள்ளது. என்ன போட்டீங்க லெனின் ப்ரோ? இதெல்லாம் ப்ரீமோஸ்க்காக பண்ண ஆரம்பிச்சது. அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டது. ப்ரீமோஸ் கிடச்சானே. அது இப்போ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ப்ரீமோஸ் கிடச்சிச்சு. அப்புறம் எதுவும் பெருசாக கிடைக்கல. சரி அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டேன். அது தப்பா? இனிமேல் விடுவேனா? இனிமேல் அந்த ப்ளூ பிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நான் முடிச்சிட போகிறேன். ஒன்று கூட பெண்டிங் வைக்காமல் ஆன் பண்ணது எல்லாத்தையும். எங்கேயாவது போய் எங்கேயாவது லாக் ஆகிக்குது. இப்போ நான் மாங்குன்னு 4 நாளாக அடிச்சது எல்லாம் வேஸ்ட்டா? வேஸ்ட் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக நீ அந்த குஸ்ட்டை முடிச்சிருக்க லெவலப்பே பண்ணாம பார்த்துக்க. அப்போ நானும் பிளே தானே. என்னை நியூ பிளேன்னு சொல்லக்கூடாது இனிமேல். ஆனால் காம்பினேஷன் உட்காந்தனால தான் அடிக்க முடிஞ்சிச்சு. என்கிட்ட காம்பினேஷன் இல்லைன்னா செத்துருப்பேன். நான் பண்ண லெவல் கூட பண்ணலன்னா. இப்போ ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிச்சு என்ன பண்ணணுன்றது. இனிமேல் உஷாராக இருப்பேன். ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசணும். அப்புறம் இந்த குஸ்ட்டை முடிக்கணும். முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஸ்டின் மார்க் தான் முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி. இந்த குஸ்ட்டை முடிச்சினாதான் கோவப் அன்லாக் ஆகும். நாளைக்கு கோவப் ஆல்ரெடி அன்லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆயிடுச்சா? இந்த குஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஆயிடுச்சு. ஓ இதுதான். இந்த குஸ்ட் ஆன் பண்ணியிருந்தாலே முக்காவாசி இது பில்டு பண்ணிட்டே போய் 2 கிட்ட சண்டை போட்டுக்கலாம். செவ்வறு பாஸ் ஃபைட்டில் அடிச்சுக்குவோம். அது பாஸாக தானே இருக்கும் அங்கே. நானும் என்னடா இது இந்த ரொம்ப நாளாக அந்த சிட்டின்னு ஒன்று காட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். நானும் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். சரி இன்னைக்கு ப்ளூவில் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தான் பார்த்தேன். சரி நான் சமீர் நான் அப்புறம் போய்க்கிறேன். சரிங்களா? லெவலை வேற குறைச்சிட்டேன். தேவையாது. க்ளோஸ் பண்றியா? ஆமாம் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். சரி பாரு. அப்ப நாளைக்கு காலையில வந்தீங்கன்னா வா. கோவப் அன்லாக் ஆயிடுச்சுல. ஆமா நானும் பில்டு பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். இந்த குஸ்ட் அப்புறம் முடிச்சிரு. குஸ்ட் நாளைக்கு லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இல்ல இது சும்மா குஸ்ட் சைடு தானே. இது சைடு தானே. இதை முடிச்சு விட்டுரு. அது பாத்துக்கலாம் விடு. அதை நான் அப்புறம் கூட பாத்துக்கலாம். எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அது நாளைக்கு பகல்ல வந்தீங்கன்னா உனக்கு பில்டு பண்ணிட்டு அடிக்கலாம். நம்ம அதை பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாளைக்கு. ஆர்கான் குஸ்ட் கொஞ்ச நாள் தள்ளி வைப்போம். சைட் குஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவேன். இந்த ப்ளூ கலர்லாம் முடிச்சிடுவேன் ஆஃப்லைனில் உட்காந்து. ப்ளூ கலர் முடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ மான்ஸ்டார்ட்ல ஆரம்பிச்சு அப்படியே லீவ் விட்டு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போ. அதான் இது ஆன் பண்ணது எல்லாத்தையும் உட்காந்து நான் ஆஃப்லைனில் முடிச்சிடுவேன் நாளைக்கு. அதான் பகல்ல காலையில 10 மணிக்கு நீ வந்தீங்கன்னா நான் உனக்கு அடிக்கிறதுக்குன்னா நாளைக்கு நிறைய ஐட்டங்கள் தான் பொறுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் இப்போ இது பண்ண பாஸ் அடிக்கணும்ல. பாஸ் அடிக்கலாமோ? ஆர்டிஃபைட் அதுல வராதோ? அதுல வராது. ஆர்டிஃபைட் அடிக்கிறதுனா சும்மா நார்மலாவே நீ அடிக்கலாம். நீ பாஸ் அடிச்சு டேலண்ட் கேரக்டர் டெவலப் பண்ண பாரு. டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆர்டிஃபைட் போட்டுக்கலாம். அப்ப நம்ம நாளைக்கு நாவியாவை அப்டேட் பண்ண பார்க்கலாம். அதுதான். அதுக்கு உனக்கு அடிச்சுதான் பாஸ் பூரா பகல்ல 10 மணிக்கு உள்ள வந்தீங்கன்னா நான் இருப்பேன். அவ்வளவுதான். மேக்ஸிமம் 9:30 9:45 10 அவ்வளவுதான். அந்த டைம்ல இருப்பேன். ஏன்னா ஃபான்டைன் போனோம். டிஸ்கார்ட் வந்தீங்கன்னா உள்ள இருப்பேன்.
பாண்டியன்ல பெருசா வேலைலாம் அடிக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ரோ, எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் டிஸ்கார்ட்ல தான் இருப்பேன். ஒரு திமிங்கலத்தையெல்லாம் அடிக்கணும் 10 நாவியாவுக்கு. தெரியுது. அது ஒண்ணுல அன்லாக் ஆயிருக்குமான்னு தெரியல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பார்க்கலாம். நாளைக்கு போய் பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, நான் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, ரொம்ப ஷார்ட் லைவ் தான் போடுவேன்னு ஆரம்பிச்சே ஃபிக்ஸ் ஆகி தான் வந்தேன். இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு நான் நாளைக்கு இன்னும் ஆக்டிவாக வரேன். இப்போ தான் பாடி ரெக்கவர் ஆகிருக்கு. அதுக்குள்ளே போட்டு புஷ் பண்ண விரும்பல. அதனால் நான் நாளைக்கு வரேன் மக்களே, சரிங்களா? நாளைக்கு நைட்டு 9 மணிக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். முடிஞ்சால் நான் மதியானம் லைவ் போடுறேன். ஆனால் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்னு எனக்கே தெரியாது. அதனால் நாளைக்கு நைட்டு கன்ஃபார்ம் லைவ் வந்துடுவேன். ஏன்னா நாளைக்கு சாட்டர்டே வேறு, 1ஆந்தேதி. நாளைக்கு 3ஆந்தேதியா? ஏரியா கட்டு போனாலும் போகும் எங்கள் ஏரியாவில். அது ஒரு பயம் இருக்குது. ஃபார்கெட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொடூரம். நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ட்ரெயினிங் ப்ரோ ஏதோ கமெண்ட் போட்டிருக்காரு, ட்ரை டு பவர்ஃபுல் டச் ப்ரோ. ஓகே, ஏதோ லைவ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. பை மக்களே.